Morning, guys. So, as I have mentioned in my previous class, it's a mandatory for every biomedical engineer to understand the functioning of the human systems actually. So, I have given you a list, a wild list actually. So that ranges from the cardiovascular system till the reproductive system, right? So, I am going to give some brief introductions about these systems individually, and I mean we are going to give more emphasis on few of the systems as well. So for example, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, digestive system, this we are going to study in detail. Other things, actually you can study on your own, but those may not be asked for the exams as well. But I mean, in short, what I am saying is, like, as far as exam point of view, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, as well as few other systems, two more systems actually, that is a digestive system. These systems are enough to be studied, and in case if you take the biomedical engineering pretty seriously, then you can go through every section of the system so that you can understand the subject more, and you can become a biomedical engineer in the future, right? So right now we are going to discuss about the cardiovascular system, this one. What is a cardiovascular system? Cardiovascular system can be simply put as a circulatory system, right? What it does, this system is responsible for carrying the blood all over the body. So what does it mean? Blood typically contains what? Nutrients as well as oxygen, right? You can ask me how it may contain oxygen. ഞാൻ മൊത്ത സ്റ്റോറി ഞാൻ ഒറ്റ വരിക്ക് പറയാം. Look, നമ്മൾ ശ്വാസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ അകത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജൻ എവിടെ പോകും? ലങ്സിൽ പോകും. ആൻഡ് ലങ്സിൽ അൽവിയോളി ചാമ്പർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ഒരു വീഡിയോസിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാലും ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ലങ്സിൽ ഒരു ലൈക്ക് ലങ്സും ആറുമാണ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ്, ലങ്സും ഹാർട്ടുമാണ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബാഡ് ബ്ലഡ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഒരു സെക്ഷനിൽ ഓഫ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ഇൻടുക്ക് എയർ ഉണ്ടല്ലോ, ദ ഇൻടുക്ക് എയർ, that means inhaled air, that particular air will be entering into the lungs on one particular section, and there will be a semi-permeable membrane, that is like a filter kind of thing, so that the oxygen എവിടെ പോകും? ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലോട്ട് മിക്സ് ആക്കി like a semi-permeable membrane അല്ലേ, അപ്പോൾ that acts as a filter അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ this particular oxygen will enrich the blood, so that, I mean, and one more process is there, like the oxygen ulla carbon dioxide ഈ semi-permeable membrane, it acts as a filter and it will be separated into the separate section of the lungs actually. So now our actually I told you, in one section of the lungs the blood is being filled, right? So this particular blood will be enriched with the oxygen. Now this oxygen will reach all sections of the body. I mean, it will reach all parts of the body through the pump called the heart, because heart can pump the oxygen enriched blood. Appo, this particular blood is already filled with oxygen. Not only that one, it will be filled with nutrients that can be highly helpful for the survival of the human tissues as well as cells actually, right? So ഇതാണ് മൊത്ത കാര്യം actually. So in order to support the cardiovascular system, we have respiratory system as well. We have the heart as well, right? So this is that. So what is a cardiovascular system? What are the major parts of, what are the major ingredients of a cardiovascular system? Let me rub this first. The very major constituent of the cardiovascular system must be blood first actually. Blood, pinne heart, and a heart can be like a right sided heart, left sided heart, or some. And then we have blood vessels actually. What is the purpose of blood vessel? To carry around the pure as well as impure blood, right? And we have something called arteries, capillaries, and vein, right? Vein and spelling Mario, what a minute, right? Vein. About totally 5 main parts of the cardiovascular system exist. They are blood, heart, arteries, blood vessels, and then capillaries and vein.
Okay, I told you 5, so it's a 6 actually. Okay, so these are all the most important parts of the cardiovascular system, right? So please, I mean, I have collected a sample. I mean, I have collected a actually working video. Actually demo video of the functioning of the cardiovascular system. Please go through it, and then we will come back to explain the respiratory system. The circulatory system comprises blood, blood vessels, and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood throughout the body. Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, waste, etc. along with it. The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, which is pumped into right ventricle below, and it sends the blood to lungs for oxygenation via pulmonary artery. After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left atrium, which pumps it into left ventricle below. Then it is pumped into aorta, which is source many arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. Arteries get divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries forms a web-like network to reach maximum cells. Capillaries join together to form veins. Isn't it a sophisticated system? I hope you have enjoyed the cardiovascular system now. Let us move on to the respiratory system, right? Already. So what is the purpose of the respiratory system? The main purpose of the respiratory system is to intake or else exchange the oxygen from the external environment, and at the same time the carbon dioxide which exists in the blood of that particular organism to be expelled also. That we call it as exhaling. The art of intaking the oxygen is called inhaling. The art of exhaling the the bad gas, or else we call it as carbon dioxide, is called exhaling, right? So this respiration takes place with the help of the lungs. Upper respiratory system and primary hero എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ lungs ആണ്. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ respiratory system ന്റെ മൊത്ത കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ nervous system. Before going to the nervous system, I have actually collected a video that gives you a demonstration of the respiratory system. Please go through it. We cannot breathe underwater because our lungs can take in free oxygen from air but not the dissolved oxygen in water. And why is that? We take in air or inhale through nose or mouth. Breathing through nose is better as mucus and hairs in the nasal cavity can filter out lots of dirt from the air. Then the air enters trachea or windpipe through pharynx or throat. This pharynx has one more opening which leads to food pipe. Whenever air enters it, stomach send it back as burp. Now, air passes through the windpipe, then the two bronchi, which forms many narrower branches called bronchioles.
Small air sacs or alveoli receive the air, and oxygen from air diffuses into blood through thin wall of blood capillaries during the diffusion process. Blood cannot exchange gases absorbed in water in this arrangement. Hence, we can't breathe in water. How do we breathe the air out? The diaphragm moves downward, creating space for the lungs to expand, decreasing the air pressure in lungs. When diaphragm moves up, putting pressure on the lungs, then the air from the lungs moves out of the body or gets exhaled, taking the reversed path, that is bronchiole, bronchi, windpipe, pharynx, then nose or mouth. We do this process, that is inhaling and exhaling, 12 to 20 times per minute. Now, what is a nervous system? Nervous system is a combination of nerves, fibers, which transmit the impulses that emanate from the brain, and it will be transmitted to the several sections of the particular body. I have collected a video. Once after going through that, you can understand it very clearly. Look, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞാനിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ പറയാം. ബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, മറ്റൊന്ന് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി ഞാനത് പറയുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 2 പാർട്സ് ആണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ബ്രെയിൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി, നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമും പിന്നെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമും. ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം it consists of brain and spinal cord only. Okay, like peripheral nervous system is the nerve. That means what? തലയിലുള്ള ബ്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് actually signals emanate ആവുമല്ലോ, signals, I mean from the brain only the signals get emanated. Emanated means it gets originated, and from there it has to be transferred to the separate section of the particular body, and that will travel through the nerves. And these nerves, this collection of the nerves, we call it as peripheral nervous system. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ, തലയിലുള്ള ബ്രെയിൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ബ്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് മില്യൺസ് ഓഫ് നെർവ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്കും പോവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ നെർവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ നെർവ്സ് ഒക്കെ വി കാൾ ഇറ്റ് as peripheral nervous system. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. So for this also I have collected a video. Please go through it so that you can understand more. The central nervous system. Objective: to learn about the central nervous system. The nervous system is responsible for sending, receiving, and interpreting information from all parts of the body. It responds to external stimuli and also monitors and coordinates the functions of internal organs. The central nervous system is composed of the brain and spinal cord. Both are enclosed in protective layers called meninges. The outer layer is called the dura mater. The middle layer is called the arachnoid mater, and the inner layer is called the pia mater. The subarachnoid space, or the space between the arachnoid and the pia mater,
is filled with cerebrospinal fluid. The brain. The brain is located in the cranium of the skull. It is made of three main parts: the cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. The cerebrum is the largest part of the brain and is divided into left and right hemispheres. Each is composed of a frontal, temporal, parietal, and occipital lobe. The two hemispheres are connected by a nerve tract called the corpus callosum. The surface of the cerebral hemisphere is folded, which increases the surface area. The cerebrum is concerned with learning, memory, interpretation, and personality. The cerebellum is located in the back of the brain, just below the cerebrum. It controls balance, movement, and coordination. The brainstem is located beneath the cerebrum and in front of the cerebellum. It connects the brain with the spinal cord and is composed of the midbrain, pons, and medulla oblongata. The brainstem controls a number of autonomic functions, including respiration and blood pressure. The spinal cord. The spinal cord extends from the medulla oblongata and down the back. It is protected by the vertebral column. The spinal cord is a hollow tube containing cerebrospinal fluid. 31 pairs of spinal nerves arise from the spinal cord. These nerves transmit information from body organs to the brain and from the brain to the organs. Summary. The brain and the spinal cord comprise of the central nervous system. The brain is located in the cranium. The spinal cord is located in the vertebral column. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ആവുന്നത്? ലുക്ക് ആക്ച്വലി സംബഡി ഈസ് ഹിറ്റിംഗ് എ ഫുട്ബോൾ അറ്റ് മൈ ഫേസ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ബാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാൾ വരുമ്പോൾ മൈ ബ്രെയിൻ ടെൽസ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. Brain, some electrical signals it will be starting to generate, and this electric signal should be communicated to the several sections of the body, and the brain knows where to send these signals actually. So ball നമ്മുടെ ഫേസിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി കാല് കൊണ്ട് തടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലൈക്ക് കൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് where to send the particular electric signal, and this electric signal reaches the muscles of the hand, and immediately the hand responds to the call of the brain, and the hand reacts, and we just act like normally we can block the ball. So this is how it is actually. So the signal gets originated at the brain, and through the peripheral nervous system the signal gets communicated to the various sections of the body. So skeletal system, it contains all the bones as well as the joints in the body. Skeletal system nu parayunnathu valare atyavashyamanu. Like in case if you don't have the proper skeletal system, it is hard to imagine for the it's hard to imagine for the survival edu animal ayalum shari. Look, there won't be any difference between you as well as a snake. There won't be any difference between you as well as a worm. There won't be any difference between you as well as a leech actually. So skeletal system, this complex skeletal system makes the human beings to travel from one place to another place. And not only that, the skeletal system is made up of bone, right? ningalku ariyam. Appo bone inde agathe we have too many cells, protein, fibers and minerals that are very very essential for the surviving, right? So idine kurichi njan korchu oru video ittittunde, oru demo njan collect cheyidu YouTube il irunde, adonnu nokkam. The skeletal system is a framework of bones, cartilages, and ligaments which consists of all organs.
The bones are different in shape, like long bones, flat bones, short bones, and irregular bones. Basically, human skeleton is divided into two categories. 1. Axial skeleton. 2. Appendicular skeleton. Now let us discuss about axial skeleton in detail. Axial skeleton. Axial skeleton includes skull, hyoid bones, vertebral column, and thoracic cage. Skull. The skull is the framework which supports organs of vision, hearing, smell, and taste. The skull is mainly divided into two parts. 1. Head bones, also called as cranial bones. 2. Facial bones. There are 8 cranial bones and 14 facial bones. Thus, the skull consists of 22 bones. All bones of cranium are flat bones and immovable joints which protects brain. The base of the skull consists of an opening through which medulla oblongata of the brain passes spinal cord. Vertebral column. The vertebral column or backbone is S-shaped, which consists of 33 vertebrae. The vertebral column is divided into 5 regions. 1. Cervical vertebrae, 7 bones. 2. Thoracic vertebrae, 12 bones. 3. Lumbar vertebrae, 5 bones. 4. Sacral vertebrae, 5 bones. 5. Coccygeal vertebrae, 4 bones. The 5 sacral bones are fused together as a single bone. The 4 coccygeal bones are fused together as another single bone. Thus, total vertebrae are 26 in number. Thoracic cavity. The thoracic cavity includes 3 different types of bones. 1. Sternum. This is single bone present in the front portion of the thoracic cavity. 2. Vertebral column. This is long vertebral column or spinal cord which is present in the back portion of the thoracic cavity. 3. Ribs. Both sternum and vertebral column are connected on either side with ribs. This is also called as rib cage. Rib cage. Rib cage consists of 12 pairs of ribs. Each rib unites as joint with vertebral column. Ribs are of 3 types. 1. True ribs. 2. False ribs. 3. Floating ribs. True ribs. The first 7 ribs of the rib cage are attached directly to sternum are called as true ribs. False ribs. 8th, 9th and 10th ribs are called as false ribs. These ribs are not attached directly to sternum and the cartilages of the ribs
are attached to the seventh rib. Floating ribs. 11th and 12th pair of ribs are called as floating ribs as they are not attached to sternum. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, മസ്കുലർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ദ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം actually it coordinates with the skeletal system, that you have to keep it in mind. Like രണ്ടും വേറെ വേറെ അല്ല, like it coordinates with the skeletal system. As I have mentioned in my previous slide, the muscular system is controlled through the nervous system. അല്ലേ, ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ നെർവൽ സിസ്റ്റം ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി communicated to the muscular system, and the muscular system acts based on the requirement. And since muscular system is tied with the skeletal system will start to react, or else start to move based on the information which was received from the nervous system. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ആവുന്നത്, ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് രണ്ട് കാര്യമുണ്ടല്ലോ. സോ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് മീൻസ് the one which has a skeleton. Invertebrate means leech ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് കാറ്റഗറി, റൈറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. Perhaps the most important system apart from the actually cardiovascular system is called the digestive system. It the main functioning of the digestive system is to convert the food into energy. It breaks down, right? It breaks down the food into so many proteins, starch, angana separate at angana like it actually disintegrates actually, and this serves very crucial role of feeding to the entire cells across the body, right? And I have created again or demo undu adonu nokkittu varam. These things like oral cavity, pharynx, esophagus, stomach എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് we call it as a digestive system, and ആ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Take a look. Your digestive system consists of all the organs involved in breaking down the food you eat, absorbing nutrients and eliminating waste products. When you take a bite of food, your digestive system is activated automatically. In the stomach, the food is broken down into smaller pieces and digestive juices are added. The now liquid food is passed on to the small intestine, where the nutrients are absorbed and digested. In the large intestine, also called the colon, water and salts are absorbed, causing the waste products to become firmer and turn into stool. So far what we have studied is the different functioning, different styles of functioning of the separate individual systems that exist in the human body. But keep it in mind, even if a small system that has been displayed previously, if it gets affected, that can actually that can spoil your entire efficiency as a human being, right? So it is a highly it is essential for you to maintain the proper functioning of the entire body, right? Appo what if some section of the body is improperly functioning? How to identify that? Adana question. Okay, what is the question? One section of the body is improperly functioning. How you are going to identify or detect it early, right? Second one, how I am going to treat it for any type of improper functioning, right? So ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. ഈ ട്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് as തെറപ്പിയാണ്. So most of the instruments will be based on either the diagnosis or else the therapy, right? Now what we are going to do is we are going to check out the list of instruments that are being useful for separate category. ഇത് കണ്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതൊന്നുമില്ല.
ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടാസ്. സെക്ടാസ് മീൻസ് വാട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടാസിന് ഏതേത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബയോമെഡിക്കൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മീറ്റർ, BP എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ മീൻസ് BP അല്ലേ, ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാം. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് that will be useful for finding the blood pressure, we will discuss about it later on. Now what I am going to do is, I am going to create some interest, I am going to trigger some interest by providing you some minute details about the instruments which are particularly useful for some particular organs or else some particular operations, right? About blood, some instruments which are being used that involves blood, idana blood pressure meter, blood pH meter, blood flow meter, blood cell counter, calorimeter. Okay, ഇത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോവാം. സോ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് in doing some diagnosis, the diagnosis and which involves the blood inside the diagnosis. These are all the major instruments that we are going to study in our biomedical subject. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് എടുത്തോ. ഈ ഹാർട്ട്, varieties of disorders, varieties of diseases can be found in the heart actually. So there are many types of instruments that are being helpful to detect the dysfunctioning of the heart at the very earliest stage. Some of the instruments are also helpful for the proper functioning of the heart also, right? So അങ്ങനെ ഒരു വേരിയസ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടത്തിൽ. സോ ആ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹാർട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ ഉണ്ട്, ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ലങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ലിത്തിസ്മോഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, ബെഡ് സൈഡ് മോണിറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റെത്തസ്കോപ്സ്, ഫോണോകാർഡിയോഗ്രാഫ്സ്. ദീസ് തിങ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ടിൽ മോഡ്യൂൾ 6 ആക്ച്വലി. എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാം. സോ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് in diagnosing any heart ailments have been listed here, right? So അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിന്, മസിലിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇയർ ഓഡിയോമീറ്റർ, കിഡ്നിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഡയാലിസിസ്, ലിത്തോട്രിപ്സി. സോ ഓവർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാം. സോ ബോഡി ബേസ്ഡ്, മൊത്ത ബോഡീനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടോ, മൊത്ത ബോഡീനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്, അൾട്രാസൗണ്ട്, തെർമോഗ്രാഫി, റേഡിയോഗ്രാഫി, എൻഡോസ്കോപ്പി, EPF, ദീസ് തിങ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി. MRI, പിന്നെ CT, അങ്ങനെയുമുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ ഫിസിയോതെറപ്പി ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഫിസിയോതെറപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. Physiotherapy is most probably actually physiotherapy is mainly useful for the proper functioning of the muscles actually. Muscles le engelum prashanam vandale it can provide you some relief actually. So these are the things. idonnum nammal padikkanilla, idonnum portions il illa, idum portions il illa, പക്ഷേ ഇതിലുള്ള portions ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം. Okay, so mostly ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ 2 types of measurements are there. Two types actually. One, in vivo measurement. This exam il orappayitte chodikum. What is in vivo, what is in vitro nu chodikum. The difference between in vivo as well as in vitro measurement is, in the case of in vivo measurement, the measurements are being made by inserting the devices or else a part of the device into the blood stream or else into the flesh of the particular human being. അപ്പോൾ in vivo എന്ന് പറഞ്ഞാലേ we are going to insert some instrument or else we are going to insert some part of the instrument inside the body. അതാണ് in vivo. In vitro എന്ന് പറയുന്നത് outside the body. outside the bodyയിൽ വച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫങ്ഷനിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ pH മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, ബ്ലഡിൻ്റെ pH വാല്യൂ ആണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ബ്ലഡ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് we will be understanding the status of the particular patient. So two categories of biomedical instrument. One, in one type the measurements will be made inside the body by inserting some cases they will be inserting the entire apparatus inside the body, or else as part of the apparatus will be inserted into the body to make some measurements. In certain cases
the parameter which is involved or else which is to be measured will be extracted outside, and outside the measurements will be made, right? So in vivo measurement, in vitro measurement. Okay, thank you very much.